welcome to the material session of Bhopal Search Career Point. This is a video for the student of class 11 on Unit 1. The name of the unit is Basic Concept in Chemistry. This is the part 6 video of this unit covering the topics symbols and method of symbolization. What do you mean by symbol? I mean symbol कहले कौन बुझिबा? The abbreviated name or certain sign for the full name of an element is called symbol. गोटे एलिमेंटर सब एब्रिविएटेड नेम बा जो सर्टेन साइड आम यूज करूँ फॉर द फुल नेम ऑफ एन एलिमेंट आम ताको सिंबल बोली कही था. इट मे बी रिप्रेजेंटेड विथ द हेल्प ऑफ आइदर द फर्स्ट लेटर ऑफ द इंग्लिश नेम और टू लेटर्स ऑफ इंग्लिश नेम और द नेम्स डेराइव फ्रॉम द लैटिन नेम्स और द नेम्स और नेम्ड आफ्टर द कंट्रीज नेम साइंटिस्ट नेम्स एंड प्लैनेट्स. नॉर्मली एमानकर इंग्लिश नेम प्रथम बा दुईटी लेटर वन में फ्रॉम द बिगिनिंग एंड अदर फ्रॉम द एनी पार्ट ऑफ द नेम और से लैटिन नाम रु कंट्री नाम रु बा साइंटिस्ट नाम रु बा प्लैनेट नाम रु नेमिंग करा जाता है. नाउ मेथड्स ऑफ सिंबलाइजेशन एलिमेंट्स नेम्ड आफ्टर द फर्स्ट लेटर ऑफ द इंग्लिश नेम फर्स्ट लेटर को नहीं एलिमेंट्स को सिंबलाइजेशन करा जाता है. फॉर एग्जांपल बोरोन B, phosphorus P, carbon C, sulfur S, fluorine F, uranium U, iodine I, vanadium V, hydrogen H, yttrium Y, oxygen O. These are the elements which are named, which are symbolized by using the first letter of the English name. But it is not possible. सब बड़े आम प्रथम लेटर को नहीं नेमिंग करिया संभव नहीं बिकॉज सो मेनी नेम्स कम विथ सेम फर्स्ट लेटर. फॉर एग्जांपल कार्बन क्लोरीन कैल्शियम कोबाल्ट कॉपर कैडमियम सीसियम ऑल स्टार्ट विथ सी. सो वन लेटर प्रॉब्लम को सॉल्व करिया आफ्टर दैट द नेम एलिमेंट्स आर नेम्ड और सिंबलाइज बाय यूजिंग द टू लेटर्स ऑफ द इंग्लिश नेम. फॉर एग्जांपल एल्यूमिनियम Al, मैग्नीशियम Mg, argon Ar, manganese Mn, arsenic As, molybdenum Mo, barium Ba, nickel Ni, beryllium Be, neon Ne, bismuth Bi, palladium Pd, bromine Br, platinum Pt, cadmium Cd, radon Rn, calcium Ca, silicon Si, chlorine Cl, strontium Sr, cobalt Co, zinc Zn, lithium Li. These are the elements which are symbolized by using the two letters of the English name. Now come to the third methods of symbolization. Symbols derived from the Latin name. Antimony symbol is Sp because its Latin name is tibium. Copper Cu as its Latin name is cuprum. Gold Au as its Latin name is arum. Iron Fe as its Latin name is ferrum. Lead Pb as its Latin name is plumbum. Mercury Hg as its Latin name is hydrargyrum. Potassium K as its Latin name is kalium. Sodium Na as its Latin name is natrium. Tin Sn as its Latin name is tannum. Tungsten W as its Latin name is ultra. These are the elements named after the symbolized by using the Latin name. Now fourth methods of symbolization that is also from the Latin name. Fourth methods of symbolization by using the name of the scientist. By mistakenly from the Latin name lekha है. Fourth method of symbolization. Borium Bh named after the scientist Bohr, Neil Bohr. Curium Cm named after the scientist Madame Curie. Einsteinium Es named after the scientist Albert Einstein. Fermium Fm named after the scientist Enrico Fermi. Mendelevium Md named after the scientist Mendeleev. Nobelium No named after the scientist Alfred Nobel. Rutherfordium RF named after the scientist Rutherford.
Severgium SG, named after the scientist Seaborg. Roten, Rontagenium RG, named after the scientist Rontgen. Now, another methods of symbolization by using the name of the country. Some of the elements are symbolized from the name of the countries. For example, Americium AM, named after the country America. Berkelium BK, named after the city of Berkeley. Californium CF, named after the country California. Francium AFR, named after the country France. Germanium GE, named after the country Germany. Indium IN, named after the country India. Polonium PO, named after the country Poland. Ruthenium RU, named after the country Russia. Another methods of symbolization by using the name of the planets. Neptunium NP, named after the planet Neptune. Plutonium PU, named after the planet Pluto. Uranium U, named after the country planet Uranium. Thanks for watching Gopal Sir's Career Point. Please like and share this video. Don't forget to subscribe my channel if you are watching it for the first time.